Urerorera Kameme TV. Tugacokia ngatho ni gukorwo tukinyitanira nawe miaraho kweno ya umuthi thiini wa mohoro gitao tugakihoka ni utinditie thayo kuma warahuka kiroko kia umuthi nituoka niguo tukumenyithie maria makihanikite na mamwe ma maria maragithina mbere na kuhanika thiini wa icigo itiganite cia bururi uyu ningi kunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a umuthi uyu ari gatano ga kiumia tariki ni 30 mweri ni wa Mugaa turateithania umemerekia-ini uyu na wagaki wa Muthoni uria wikarire metha ya utauri na njira ya shiko tukiambiriria mohoro maitu kurare na gicanjama wabici-ini cia thirikari mwena wa Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu thutha wa atumia kuharagania igongona ria kumahe uteithio wa irio riria rirathaganitio ni mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa njera bururi-ini Salome Biako na gutharana irio icio iria nyingi ciacio iraitangirwo. Mutharano uyu urambiririe ndagika nini thutha wa andu anini guthukirwo kana guthukirwo uteithio wa irio borithi makiremwo ni kugiririria makumi ma andu aria marekinyitie igongona-ini riri. Ni mutharano wa mucere na mboco wabici-ini cia thirikari nene Gatundu ya muhuro atumia ndigwa na athuri aria matigirwo ni ndo makihatikana guthara kiria mundu angihota kwioera uingata ng'aragu iri thite na mbere na kumahatiriria. Igongona riri raharirio ni mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa njera Salome Biako ari na itanya ria kuhora muingi wa Gatundu nditi ya kuhatiririo ni ng'aragu indi thutha wa guthukira andu anini uteithio nditimurano iria yumiria na gucungirirĩa wanangi munene wa irio. Atumia ndigwa na single mothers na arume ndigwa tondu thirikari is very emphatic that andu aria matarehota othe no muhaka mateithĩrĩrio na tukire kumahe irio amwe twamahe irio na othe twamahe irio na angi aria matarehota twamahe miringiti twamahe mattresses twamahe dignity packs nigetha othe mahote gwiteithia tondu ni tui mbura ino kimera giki gitirari kiega na nikio munene araugire tuthie tumateithĩrĩrie to andu a North Eastern tu marenda uteithio ni andu othe tondu thirikari ino ni ithuothe Kenya ino ni ithuothe na through the office of the deputy president a bit of money has been set aside guteithĩrĩria maundu-ini ta maya. Akĩaria na andĩki a mohoro mbere ya gicanjama gĩkĩ gũtumũka Biako araugire gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri-inĩ kĩgũmĩre nĩ ng'aragu ta mĩena ĩngĩ bũrũri-inĩ na nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari gũteithia Kenya arĩa mahatĩrĩirio nĩ ng'aragu. Ikwenda kwaria mũno megiĩ thirikari no njuge atĩrĩrĩ niĩ ũndũ ũrĩa ndĩrarora rĩ na ithuĩ tũtiaheire thirikari ĩno kura nĩguo kana tiguo na ithuĩ tũnengerwo kĩrĩa gĩatũmire twĩke atĩa tũmahe kura nĩguo kana tiguo tũrathiĩ na gũkũ tũgakora barabara cia mau ciĩthũku nĩguo na gũkũ gwitũ tũrĩmaga macani na kahũa na indo iria ingĩ na tondũ mau nĩ ndĩronire nĩ rathiĩ na mbere na gũkũ Gatundu North rĩ na ithuĩ gũkũ gwitũ yũkĩambĩrĩrie mwena ũrĩa ũngĩ na nĩgetha tũtigĩrwo na ithuĩ bara citũ cieka atĩa ciagĩra mau mangĩ tũtigakĩaria harĩa kabere twĩra harĩa hena thĩna na ithuĩ tũgakinyia ũhoro ũrĩkũ kũrĩa rũgongo tondu mũngĩkira mũthiĩ na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ma siasa tũtirĩteithĩka na PS ndehota kumurehera maendeleo etiguo koguo inyuĩ mwaigua kaundu mukahurira PS mukera MCA haria harenda kurungwo na akiaga kinyia ũhoro rũgongo niguo nyama ĩno tugane turike turi othe tondu mwarutire wĩra wa gũkĩra rũcinĩ tene na mũgĩetha
riu mutikambe gutwaro ku muracokio na ku thutha abai muikare hau thirikari-ini. Biako ugite thirikari ni ambikite tafari itiganite cia kuhurana na ng'aragu bururi-ini hamwe na ciore waki wa dam cia ukinyanirio urimi wa mai. Tafari iri ugite ni guthii na mbere na ukinyanirio. Hindi igongona ri maabitha thirikari ni marateteire thirikari ya Kenya Kwanza makiuga ni irutire gukura Kenya ukombo-ini wa ukia. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Mathiũ Ndũng'ũ wa Mbugua. Mathukuru mana ma muthingi ni mahingĩtwo mwena wa Laikipia Rũgongo thutha wa arutwo guthama na aciari ao kurumirira uhagoku wa ugitiri mwena uyu. Oni thutha wa tharĩkĩra iria itigĩte mbũri 120 na 200 na ng'ombe 200 ciĩtwo ni aici a mahiũ aria oho maheanĩte mũkana wa gũthiĩ na mbere na gũtharĩkĩra ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie aikari gũkorwo magĩthara. Thĩinĩ wa kiumia kĩmwe kĩhĩtũku mũingĩ wa matũra ma Saraba, Kurum na Soito Udom rũnyanjara-inĩ rwa Molposi mwena wa Laikipia ya Rũgongo makoretwo thama-inĩ yao na mahiũ mao thutha wa hahũ wa tharĩkĩra ya aici aya a mahiũ. Thama ĩno ĩtigĩte mathukuru ma mũthingi ma Kurum, Sek, Soito Udo na Saraba matarĩ na arutwo na rĩu mathomo matirathiĩ na mbere kuona nginyagia arutani marĩ na guoya na nĩ metharĩte. Piga sisi kabisa na kachukua mali mengi zaidi hata mali ya 2,000, mangamia, mang'ombe na mambusi kwa wengi, na hata amepiga wasee, amepiga mzee mmoja ilikuwa mzee amepiga kabisa paka kaangosha chini. Hata hiyo sasa mzee ni bado ni mgonjwa na lala chini ya Lemoyere, naitwa Malundu Olorkirene Lemoyere. Sasa hiyo kitu ndio ilifanya sisi tuame kabisa, sababu mmechukua mali ni nusu tu ndio sisi mmehamisha pale pande ile ya Alpolei. Icera ritũ mwena ũyũ wa Laikipia ya Rũgongo rĩratũcorera mbica ya aikari matete mwĩhoko kumana na ũhagũku wa ũgitĩri makiuga marethara kũgitĩra mahiũ manini marĩa matigarĩte marĩa nĩmo mwĩhoko wao. Sasa ile kitu imefanya shule ifungwe ni masukusuko ya watu kupika wengine na kuchukua mali. Sasa ndio imefanya shule ifungwe kwa sababu watu wameanza kutoroka. Watu wamepika wengine na kuchukua mali mingi sana, zaidi hata 2,000. Sasa ndio ikafanya wengine sasa wakaanza kutorokesha mali yao na watoto. Ndio imefanya shule ikafungwa. Sasa hiyo kitu ndio imelete hii masukusuko sasa watu kupika wengine. Maugĩte aici aya a mahiũ maratharĩkĩra nginyagia ceceni-inĩ cia maabitha a thigari cia mohio iria ciakĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia mũtitũ wa Mũkogodo kũrĩa nĩkuo mehitho ma njangiri ici iria ciumaga kaunti ya Isiolo na matabania tharĩko makahitha mahiũ maya mũtitũ-inĩ ũyũ. Tumeadhirika sana na hao bandits, wametusumbua sana, wanakuja kuchukua mali yetu. Jioni unaanza kuona watu almost 150 wanakuja. Sasa tunaogopa, watu wengine wamehama, shule zimefungwa, tumebaki tu hivyo. Wenye wamebaki sasa ni wanahangaika tu hivyo, wengine wanalala ndani ya malaga, wengine wanalala shuleni, so hatujui tufanye aje. So tunaomba usaidizi kutokea kwa serikali yetu. Watu wote wametoroka na watoto, mifugo zimepita eneo ijulikanayo kama Irpolei, zinatorokea zaidi ya Kimakandura. Jua kwamba security pande imekuwa haijulikani, tunaambiwa time watu wako hapa, wako pande hii. Sasa watu wakawa na wasiwasi mingi, hata walimu wa shule hii wametoroka. Aciari arĩa matigĩtwo gũkũ matarĩ na gwa gũthiĩ maugĩte marĩ na guoya na gwakinya ũtukũ marakoma ngurunga-inĩ iria irĩ kuo magĩkũa gũtharĩkĩrwo mĩciĩ-inĩ, rĩu makĩũria thirikari gũcokia thayũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Walimu wanakuja kila siku, wanakosa watoto kwa sababu ya insecurity. Wazazi wameenda na watoto. Sisi tumekuwa affected sana kama wazazi kwa sababu ni watu wako na watoto. Unapata mama ako na watoto 4 na wote ni wadogo ama 5. Ikifika saa 1 jioni unaanza kutoroka nyumbani, unaenda kulala kwa malaga ama kwa shule na kuna ndofu.
kieha kinene nĩ rĩrĩa thayũ ũgacokereria na arutwo macokererie mathukuru, kuona no mweri ũmwe tu kuma mathukuru mahingũrwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ Laikipia ya Rũgongo, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki. Mugomo wa ene ngari cia ũkui wa mũingĩ ũrĩa ũrarĩrĩirio mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte no ũgathiĩ na mbere, onjoria ya makiuga thirikari ndĩrĩratacũkia ikinya o rĩothe rĩa gũikia ngono atwarithia a boda boda arĩa marekũĩrwo gũcina ngari ciao. Ndĩrenda tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie mĩario ĩno. Nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria mĩario yo ĩgĩmainie na mũgomo wa ene ngari cia ũkui iria kana mũgomo ũrĩa ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩambĩrĩria mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte. Tutanyitĩte riboti ĩyo, twambe twamũkĩre riboti ĩngĩ. Atongoria a kĩama kĩa UDA gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ meranĩire kwambĩrĩria kũingĩra matũũra-inĩ matiganĩte nĩguo kũhunjia ndũmĩrĩri ya wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩrutwo nĩ thirikari ya President William Ruto. Makĩria marĩ wabici-inĩ cia kĩama gĩkĩ matongoretio nĩ mũtabarĩri wa mĩhang'o ya kĩama gĩkĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi Cecilia Wairimu. Atongoria maugĩte kũrĩ na tabarĩra nyingĩ iria thirikari irĩkĩtie gũkinyanĩria, no mũingĩ ndũkoretwo na ũmenyo wa imwe cia tabarĩra ici, na nĩ magwetete waki wa nyũmba cia raithi o ũndũ ũmwe na thoko ta mamwe ma maũndũ marĩa mahotete gũkinyanĩrio nĩ thirikari rungu rwa tabarĩra ici. Kenya wa registry ati mũrĩmi ũcio nĩaramenyekana kĩrĩa arĩmaga, nĩaramenyekana wĩra ũrĩa arutaga, na once in a while thirikari nĩteithagia farmers acio aitũ na mbegũ oro hamwe na fertilizer yaumaga mbeca nyingĩ mũno kuma 5,000 na makĩria, ũmũthĩ ũruma ciringi 2,500. And so for that and many other reasons, ithuĩ tũrĩ andũ a Mathare constituency na specifically kĩama iko watu tũrauga tuta ciĩra nĩ ciĩkaire ciothe ranĩire irathi ihingĩte na nĩ ngwenda kũmwĩra president witũ kũringana wĩra ũrĩa aruta wa kerĩ nĩtũwonete na 2027 no agacoka gĩtĩ-inĩ, nĩ agathurwo rĩa kerĩ, ndagathurwo atĩ nĩ ũndũ wa kĩ, kana agathurwo nĩ ciĩko iria nĩ maũndũ marĩa twĩire tondũ nĩ amahingia na twĩna maitho na nĩ tũramona. Kĩrĩa ingĩenda kwĩra Kenya ciothe tũtigĩirwo kabira, harĩa tũikaraga tũikara na kabira ciothe, kwa ciana citũithiaga macukuru kwĩna kabira ciothe, koguo twendane na tũtigeke siasa cia wana cia kwenda gũikanĩria mahiga kana kĩ, ciothe twenda siasa safi. Tũrũmire President William Ruto nĩtuonete ũtheri harĩa ũrĩ. Nĩ tũkoretwo mũno tũkĩarĩrĩria ũhoro wa thirikari tondũ nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũrutĩra wĩra mwega, tũkona ta rĩu rĩngĩ windu witũ nĩ arwara, tũgathiĩ tũkagũthagũtha gwa thirikari na tũkona mũndũ ũcio nĩ arĩkia kũrĩhĩrwo bill yake yothe. Ũguo nĩkĩo tũramwire ithuĩ ta widows nĩ tũkũrũra twanjie na Nairobi tũcoke Kenya mzima tũgĩerethagĩra andũ, tondũ andũ magaga kũmenya maũndũ nĩ kwaga, yani kwaga kwĩrwo, gũtarĩrio, kwaga kũmenya. Tũthiĩ tũgĩtaragĩria andũ, tũmere ũrĩa president ekĩire andũ, na nĩ marona rĩngĩ matimenyaga nĩ president ũraruta wĩra ũcio. Aya, tũcokerere riboti ĩrĩa tũgũkwĩrithĩirie ĩgiĩ mũgomo wa ene ngari cia ũkui wa mũingĩ, na nĩ mũgomo ũrĩa ũkĩrarĩrĩirio gũkorwo ũgĩtabanio mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte, na makĩhinyĩrĩria kuga atĩ mũgomo ũyũ no ũgakorwo ũgĩthiĩ na mbere, makiuga thirikari ndĩrĩ ĩratacũkia ikinya o rĩothe rĩa gũikia ngono atwarithia boda boda arĩa marekũĩrwo gũcina ngari ciao. Reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũgĩthikĩrĩrie mĩario ĩno. Tũtirakĩhota gũkĩnyitithia wega, ndikiũĩ nĩ ha waya citũ igĩkinyĩtwo, nĩ tũgũcokereria na riboti ĩyo kana mĩario ĩgĩmainie na mũgomo ũrĩa ũkĩrarĩrĩirio gĩtabanio mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte
ni ene ngari cia ukui. Tukire riboti ingi na maafitha a thirikari kuma kaunti ya Embu ni meyumiritie na gutetera gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire kumana na uhoro ati ni ogomirie ciringi milioni 10 na gucierekeria igongona-ini ria atwarithia a nduthi. Minista wa mbeu njithi na maiganania Jane Waruga augite gutiri mbeca ciungumitio, akiuga mitaratara yothe iria yagiriire ni yarumirirwo kigina giki gikirekererio. Waruga augite mari na uhoti wa kuonania uria mbeca icio ciahuthikire na mutaratara uria wahuthikire gucirekereria. It is important to emphasize from the onset that the funds in question were lawfully accessed, properly applied, and fully accounted for, and that no public funds were lost, misappropriated, or diverted. The county government's actions were undertaken strictly in adherence with the provisions of PFM 2012, which allow temporary reallocation, internal reallocation of funds, subject to authorization, disbursement, and accountability. I've made a clarification of why we had to reallocate the 10 million to facilitate, and that was an empowerment like any other, because border is, as we say, it's a key sector. We've never had a summit of that kind in Kenya. And as we talk, they are running their circles, as they will be telling you, across the county. That is where they save and borrow. Besides, that summit realized other benefits, because each ward has a car wash machine, which is supposed to be run from the sub-county level leadership, because they are well organized, they are well structured, and we really appreciate that effort. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ni ruguritie mutambo wa keri wa kuheana license cia wendia wa njohi niguo kunyihia muthianiro wa andu nyumba-ini ya City Hall na guthinga mahoro ma ungumania na kwagagio kwa ahuri biashara sekta-ini ino. Kuringana na murugamiriri ruhonge-ini rwa wonjoria thirikari-ini ya kaunti ya Nairobi Lydia Mathia, mutambo uyu ni ukuhuthiria ahuri biashara wira riria maretha marua ma kwendia njohi na marikaga maundu-ini kana marikaga maundu-ini mothe rurenda-ini hatari gukuruhania na maafitha a kanju. The system gives the power for licensing back to the client. It puts the process in the hands of the client. So the client is simply able to go into Nairobi services. They register an account if they have, maybe they've been doing other business like UBP and whatnot. They're able to log in with their credentials for Nairobi Pay. They get into Liquor Pay and they initiate and say, I am a bar owner, I have a small bar, it's got this number of seats, and I'm going to be doing maybe, there's also a restaurant, or a nightclub, or I am a wholesaler or a distributor. You decide what you want to declare. It is you to declare your business. Once you make those declarations in the system will tabulate for you how much fee you should pay. And once you pay that money, in a second, you will get your provisional license into your Nairobi Pay account instantly. Over 10,000 liquor businesses out there are operating without licenses. Yeah? So we have to allow ourselves to comply. We have put this thing in the hands of the business owner. It is no longer, you can no longer say, the reason I'm not compliant is because kanjo this, kanjo that, committee this, committee that. It is in your hands. At the minimum, you should have a provisional license. At the minimum. Because that is completely in your hands. Hatuingilili hapo mahali.
Unaingia kwa portal yako, una apply na ndio huko kuna provisional license. Arĩ njĩra ya kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ arwaru a mũrimũ wa kansa gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari kũhĩtũkĩra mũbango wa SHA nĩongereire mbeca iria irĩrũgamagĩrĩra ngarama ya ũrigitani ya arwaru aya kuma ciringi 500,000 nginyagia ciringi 800,000. Akĩaria hĩndĩ ya gũthũrima ceceni njerũ ya ũrigitani wa mũrimũ ũyũ thibitarĩ-inĩ mũnene wa Coast General kaunti-inĩ ya Mombasa, Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Adan Duale nĩaugĩte ikinya rĩu nĩ gũteithĩrĩria kũnyihanyihia namba ya ikuũ iria ciumanaga na mũrimũ ũyũ, kuona andũ 29,000 nĩo makuaga oro mwaka kumana na kũgũmĩrwo nĩ morũrũ ma mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. Duale nĩ erithanĩirie wĩrutĩri wa thirikari gũteithĩrĩria kũhũrana na mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. The benefit package now from the 550 to 800,000 per patient or per household. This is a very historic move, and this is to protect our families from the catastrophic spending that has historically driven many of them into poverty following when they are diagnosed with cancer. Close to 29,000 Kenyans die every year, and close to 44,000 Kenyans are diagnosed every year. So it's a top priority for both the county governments and for the national government health sector reform. So we have coordinated that and agreed that we are going to pay for the service level agreement so that the companies that brought these machines will service these machines 24/7 so that there is no patient who will wait in the queue because the machine is down. Tuko na ardhi hapa katika eneo letu la Coast General. Tunataka tujenge ward maalum ambao kwamba itakuwa ni ward ya saratani. Wengi wagonjwa wakija hapa ni watu ambao kwamba ni maskini. Asa ile ambao kwamba SHA itaweza kusimamia, waweze kusimamia ya kwa wameweza kulazwa katika hospitali hapa na tutairegister hii center hii iwe ni registration yake kando na ile ambao kwamba ni registration ya hospitali kuu. Rũhonge rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia rwa NACADA nĩ rũthiĩte na mbere na gũtabania mĩũngũrũrio ya kũhinga irabu ũndũ ũmwe na cienderio cia njohi iria itarĩ njĩtĩkĩrie na iria ituĩkĩte gĩtumĩro kĩa wendia wa njohi itakinyanĩirie ikĩro. Akĩaria hĩndĩ ya gũtabania mũngũrũrio ũyũ mwena wa Nyali kaunti-inĩ ya Mombasa, mũrũgamĩrĩri mũnene wa NACADA Ndagĩtarĩ Anthony Omeri nĩ acakaĩte kuongerereka kwa irabu iria itororoketie harĩ ũndũ ũyũ, nyingĩ ciacio ikĩhũthĩra stamp kana mĩhũri ya maigĩrĩra ma rũhonge rwa KRA. Ningĩ Omeri nĩ orĩtie mũingĩ kũhũthagĩra namba ya 1192 rĩrĩa rĩothe mona kĩrabu kana rĩenderio kana kĩenderio kĩa njohi gĩtakinyanĩirie ikĩro. Notorious individual who's been selling contraband alcohol. We've nabbed a sizable amount of alcohol. Some have fake KRA stamps. Others have a KRA stamp mismatch. Some of the boxes here are being produced by companies that are not licensed. Ones whose licenses were cancelled last year but one. In addition to that, this multi-agency operation was able to nab 4 individuals, 4 suspects, who are allegedly selling single-stick cigarettes, contravening the Tobacco Control Act. Others were found with pharmaceutical drugs, mainly painkillers, that they were hawking to citizens here in Kongoya area. Mine is to appeal to the public. As you can see behind us, the individual that we've apprehended for selling contraband alcohol, her store shares a wall with a primary school, which is a violation of the ADCA Act. Even where the store is, kuna wapangaji wanaishi with young kids and living within the same compound where alcohol is being dispensed, which is against the law. I'd like to appeal to wananchi, mkiona jambo kama hili, tafadhali julisheni asasi za usalama
Nakada, we have a toll-free number which is 1192. Mkipiga, we will swing to action immediately. Ningependa pia kuwashukuru sana wananchi when you were following up this intelligence-led operation. The wananchi were very cooperative, na hata hao wamechoka na huu lagai unaoenezwa by these unscrupulous business people. Tugithina mbere Minister wa wonjoria na iganda Kenya Junior tugiritie waki wa kiganda kia gas kia Taifa Gas kiria githiete na mbere na gwakwo mwena wa Dongo Kundu. Kuringana na Kenya Jui, kiganda giki riu gikinyite gicunji kia 80% hari waki riu gigitanywo kuongerera muigana wa tani 30,000 hari gas ya kuruga iria iri kuo bururi-ini. Kiganda giki no kigathiriirio gukorwo na uhoti wa kunyihia tharano ya gas kuma kambuni-ini iria iri kuo gikiguna a Kenya hamwe na aikari ya mabururi mangi gitaro-ini kia Afrika irathiro. And one of the things that we are keen to ensure is that we increase value addition and manufacturing in Kenya. And this special economic zone, being at the port, is designed to attract investors with an export market in mind. But we are happy to note that today we see commendable progress. And in the next 2 months, by around April or March there, we expect that they will be complete, and that Kenya will be able to have an additional 30,000 metric ton capacity here, making it not just distribution for the country, but also for the entire region, including the countries that are around us. Our desire is to make Mombasa a port of choice for East Africa, the larger East Africa, and again to be able to hasten our exports, especially in the fresh produce. I can say we're good generally as a country. Of course, as we do that, we are also incentivizing some of the investors to give us infrastructure. You've already seen what's happening at the port, where the berth is being constructed. Those kind of investment is what we are attracting, what we are trying to encourage, so that they can provide supportive and necessary infrastructure for ease of movement of goods and to do what they are good at. The incentives, I would say, are some of the best in the continent. There could only be 1 or 2 countries that are more or less, could be higher, but more or less the same as Kenya. So globally and across the continent, Kenya is a good investment destination based on the government deliberate initiative of setting up SEZ incentives equivalent to elsewhere in the world. Riboti yo nio tugwikira gaturumo nayo mohoro ma ihinda riri mohoro gitao tugacokia ngatho niwe gukorwo nyitanire hamwe na ithwe tugagikwendithiria muthenya mwega muthenya tugagikuhoera ugie na miaramano nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na wagaki wa Muthoni kai kwendithiria wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira ni ngatho mwiroreri wa Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Kiroto giaku mwaka uyu ni kugia na buroti no gecurania ni ha ungiona mugunda mwega utari na ngucanio. Haha ni handu hega, ni hathaka na process itu ni so simple. No hote gwakira family yaku mucii muthaka handu mariukiragio ni nyoni na makona ta riũa rĩarire ni undu wao. Nitucamanie muthenya wa kiumia ciehanda thaa 2 cia hwaini tugikurehera deal njega na ya mwanya mwena wa Keno, county ya Murang'a. Twakinya motaro ma real estate
tuthie na mbere gutaro ni andu marutaga wira wa miako o muthenya amu aria mohigiire ni makuhonokagiria besha mitangiko ona mathaa na tondu ni twatuire itua guthakaria mucii hamwe no tugathoma njira itiganite cia kucanjamura macio na mangi maingi ni guku Kameme TV muthegi wa ruriri no ririkane ino ti tabarĩra ta iria ingĩ nĩ rũgendo rwa gũthoma kũhĩga na gũkinyaniria kĩroto gĩaku na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. Wewe ni mnoma sana.